Strength is not required to show your finger against the person who is shouting at you, but strength is required to keep quiet. మిమ్మల్ని చూసి తిట్టే వారి వైపు వేలెత్తి చూపడం కాదు, కానీ ఆ స్థితిలో కూడా మౌనంగా ఉండుటకు మీకు బలం Strength is not required to slap another slap for a person who slapped you, but strength is required to show your other cheek to the person who slapped you. Strength is not required to reply a comment, but strength is required to keep quiet and do the things what God has called you to do. Strength is not required to hate people. Strength is required to love your enemies. Strength was not required to get down the cross. Strength was required to stay on the cross. చూడండి, సిలువను తప్పించుకున్నట్టుకు బలము అవసరమని కాదు, కానీ ఆ యొక్క సిలువను సహించుటకు బలము అవసరం. Strength was not required for Jesus to punish those Roman soldiers, but strength was required to forgive those soldiers. ఆ రోమా సైనికులను శిక్షించుటకు బలము అవసరం లేదు, కానీ వారిని క్షమించుటకే బలము అవసరమై ఉన్నది. To understand the purpose of this strength.